Welcome again. It's still good morning, Anambra, and we want to look at our major theme for today. Different governments, at different times, at different levels, both at government, at state, local, and federal level, have made attempts to improve yield in agriculture and also ensure that agriculture becomes the mainstay of the economy. Some of these efforts have yielded FADAMA 1, 2, 3. We also have ADP, Agricultural Development Program. We now have VCDP and several others still running just to ensure that we have safer, more accessible food on our tables. But how far have we gone in ensuring that we increase yield, better or good yield in agriculture in Nigeria, and certainly depend on it as our mainstay of the economy? This will be our focus this morning as we look at achieving good yield in agriculture and see maybe ways to improve and where we failed so far. This morning I have Mrs. Ifeinwa Uzoka, Director, Extension, Agri-Development Program, Anambra State, here with us in the studio. Good morning and welcome. Good morning, I'm happy to be here. All right, we also have Mr. Christopher Enwelibe. Mr. Christopher Enwelibe is Chairman, Organic Agriculture Practitioners, Anambra State, right? Yeah. Yes, he's also with us today to also look at this topic. Good morning and welcome. And good morning. I'm happy. All right. For the purposes of understanding, to elucidate this point, because it's agriculture, we will mix both languages so that those of us who can't understand any of the two languages can actually gain from the purpose of the program. I am still your host this morning, David Obopasile. But first, let's bring you this short video, short report on agriculture. Stay with us. Planting. Yeah, as a matter of fact, this is the farm that should last for 1 year. Okay? But this one has lasted 1 year, 3 months. Right? If you look at this, you see that after the first 6 months, it will start to decay. Okay? And that is what is happening here. So, for the fact that we are not around for some time, but you can see the type of species of cassava. If it were not cassava that was the farm that was planted with organic fertilizer, all of them must have decayed. You get the point? But because we use organic fertilizer, at least you can see a lot of them still around. Under normal circumstances, within 6 months, this cassava is ripe. It's mature for harvest. And every tuber there is as big as this. But now you can see this one is off. This one is also good. But then that still shows you example of that. Okay? So what we're trying to say is that these chemical fertilizers could give good leafy plants, could also give some tubers, but the tubers are not very healthy. So we go for organic fertilizer. You can see this is where we have our compost. Okay? You get dustbin, remove the polythene. See here, polythene is extracted. Then we dump them for many years. And then when you remove the polythene, you use the decayable organic matters and use it in the farm. And then you can also go to the poultry and get the animal dumps, whether it is birds or whatever. That is what we use here. Like this our own, we give them intestines, we give them vegetable like green. Sometimes we kill all these lizards, all these flies. When we kill them, we give you slice it. After slicing it, then we pour it today. That is how we feed it. We don't use chemical food to feed them. We just feed them with the natural thing. When you test this our fish, some people are even confessing it. When they came here to buy fish, they will say that our own is different from
other people's own, because we don't use artificial, we use natural. When you eat it, you yourself, you know that it's different with this one, with the other ones you buy in the market. They will be good, like from when you bring them for the first time. Yes, if you're just joining us, we are looking at achieving good yield in agriculture. And if you watch that video, you see the emphasis on organic agriculture and all have you. Some people that just joined will be wondering, what is organic agriculture? When they say they're using organic fertilizer instead of this to plant, what does that mean? So that will be where we'll be starting, our starting point. And I want to ask Mrs. Uzoka, what is organic fertilizer? Okay. Organic fertilizer. Or let's say, what is organic farming? Okay. Organic farming is an embodiment of some principles and practices that enable us to harness the safety, health, and ecology in a maximum way through caring for the environment, using the organic fertilizers, using organic manure compost, having a set of conduct of principles and practices which have been standardized by some organic practitioners association. For instance, for inorganic agriculture, first and foremost, the history of the land is paramount. You cannot just come and select any land that you don't know the history. You need to know what has been planted here. Has it ever been farmed before? Can it go under flooding? Has chemicals been used here? Because in organic agriculture, we do not need any use of synthetics. What is synthetics? Synthetics means the synthetic fertilizer NPK, 15, 15, 15, 20, 10, 10, 12, 12, 17, 2. These are synthetics. We do not need the use of herbicides for clearing our farm in organic farming. We have to use the natural mowing, slashing, and using of tractors to, remove all the grasses there. Okay, I'll come back to you. Looking at this, she said no synthetic fertilizer. You don't use that to plant when you're talking about organic. It's just normal processes. Now, the challenge or the question people will now ask is, how do you mix organic farming and mechanized farming? Does it mean also that can you actually improve your yield through organic farming? Is it proven? Oh, yes, of course. You see, if I'll put it this way, formerly, I know when fertilizer was introduced into the country, okay, and it took farmers long time to accept it. But now, you can see we have so many problems using inorganic agriculture, health-wise. Okay. You see, there are so many organic fertilizers in the market, and as you can see from the video you just watched, compost manure, that was what our people are using then. And it gives more yield. Ah. Yes, and health safety too. Okay. I would like to come down to our vernacular now, so that our people will understand. People are not literate will understand me well. Now, mgbe mbụ ndị be anyị ejiro fertilizer ma ọ bụ chemical asụcha ubi. Sọsọ ife ọ na-eme bụ na ọ na-etake more finance, ọ na-ewe ego rinne. Ebe ọ na-ewe ego bụ na ịlụcha ana na ịlụcha afịfịa.
mana na mmadụ tụfuru ego save ndụ nke ka mma ị na-anya fụ na organic bụ life. Okay. No chemical. You just farm. The fertilizer you are using bụrụ organic. Ịfụ na ibupụtegodi ya n'afịa onye ọbụla riri ga-ama nọ. Kedu ihe bụ organic fertilizer? Enwe fertilizer na-adị ebu chemicals? Yes. Keke ọ na-adị? Ọ na-adị mmiri. Okay. So many companies nwere ya because otu o si dị kịta ụwa niile na-ejezi na organic. Okay. Because these chemicals I na-use and fertilizer no one butere ọya niile ma cancer and everything. You see, like onwe na-ajụ m sometimes ma egbunugo mmadụ nsị mba ma egbunugo mmadụ. Osim but you use fertilizer nsị osim you use chemicals. Osim na m egbugo mmadụ. Onye lichara ihe yawa cancer nwụrụ. Kedu onye gburu ya? Onye nyere dati n'oli. Okay. You see, so I ma bụ no gradual process. Maka ọ na-afịa ndị be anyị arụ ịnabata ife ọfụ a na-eweghachita. Okay, Mrs. Usoka, ikwu okwu. Okay, onwe ịchọ ikwu. The ijụrụ anyị si anyị Yes. onwe ụdị ife bụ organic Fertilizer. fertilizer. Anyị nwere fertilizer organic dị iche iche. O nwere nke bụ liquid organic fertilizer. Nwekwazịa nke bụ neem based. O nwere nke eji dogoyaro wee kwakọ neem based organic fertilizer. So nke liquid dịka mmiri ma nke neem based organic fertilizer dịkwa nya solid form. Ọ dịka onye ọ bụrụ nke mmiri. Okay. Enwe nke wet, enwe nke dry. Then anyị nwekwazịa compost nke agbụgbọ mmadụ na-azakọta na compound dịka etu anyị si wee fụ na ife anyị kilili. Nwekwazịa nke bụ ibute nsị ọkụkọ na nsị ezi na nsị ife ndị dị iche iche, nsị ewu na nsị ife ọbụla wee tinye. Mana abịazịa na organic fertilizer anụnwa, ife nji wee sizi a na-enwere ife na-aza standards bụ na abịafụ na UK ya bụ United Nations fanwa adịghị achọ nsị ezi in organic farming. Ife kpatara na fa adịghị achọ nsị, fa ga-ewe nsị ife ndị ọzọ, mana fa ma ewe nsị mmadụ maọbụ nsị ezi na organic farming. Maka na ịma na ikwuo maka ezi na o nwere ndị jụrụ ezi jụkwa ife niile so ezi na-arụpụta. So it has to do with something like religious and something. Okay. So and ịma na abịa international world na edebe nri. In fact, ijerezi in international world organic foods abịa onwe nke nwetara ife gbasara nsị ezi ama ndị halal onwe ife a na-ede. So abịazịa na ya bụ ife gbasara organic, mana nke be anyị nwaji nsị ife ọbụla eme maka na anyị na-target local market. Anyị aka mebere international. Mana ife anyị chọzi bụ a na-akụziri famasi ife gbasara organic agriculture nwa obele fa amụti ọfụma. Ọ ga-abụzi anyị banye n'ife anyị na-akpọ cluster farming. Ọ ga-afụzi fa amụtasị gị etu e ga-esi bụ ahazisizie fa ewee nwee ike link afa to off-takers maka export. Maka onye a bụ ebumnobi gọọmenti Chief Dr. Willie ikwu okwu ịkụ na ya kabe na anyị na-anabata nke ezi n'akụkụ nke anyị, but on international standard Yes. I would acceptable. Yes. But ịma na some of ihe ndị anyị na-akụ na-aga north, Yes. and you know they have that cultural belief. Kedu ka o si dị gị ka ife ndị mmadụ kwenyere na ya, religion and culture would affect this kind of organic? We've seen one restriction, there might be also several others. How do we ensure that we balance? How do we sustain organic agriculture even in these restrictions that exist? Okay. Etu anyị si wee chọọ sustain organic agriculture and these restrictions bụ na anyị bụ ndị Organic Agriculture Practitioners of Nigeria. Anyị nwere association na different states including Anambra State. And anyị na-eme training. Anyị na-azụ onwe anyị. Like the last one anyị zụrụ onwe anyị bụ on mushroom production. So anyị zụsi onwe anyị gwa onwe anyị ife anyị kwesịrị ime, do's and don'ts. Then anyị ejekwa na-eme onwe anyị
individual and community policing. Nyanwa na-enebeli m anya n'ife m na-eme. Mụnwa na-enebeli anya n'ife ọ na-eme. Anyị wee dị sure na imezikwala ife anyị asịsị mee. Imezikwala ife anyị asịsị mee. Then anyị na-agbasakwanya bụ ozi. Maka na anyị chọrọ ka anyị na-agbasa ya bụ ozi ka anyị ndị ọzọ wee na-abata. Anyị agago dịka local gọọmenti dị one na one, about 6. Wee na-agbasa ozi a na-adọbata ndị mmadụ. Kịta anyị nwere enough farmers. Na-asịkwa ndị farmers ndị ọzọ pụtanụ ka unu solo anyị. Onye a bụ etu e ga-esi wee sustain ya. Anyị na-akụzi nkụzi, anyị na-etrain ndị mmadụ. Anyị na-agosifa the input to the good for organic farming. Anyị na-ejezikwa na-supervise fa fụ na fa na-eme ya bụ ife anyị. Anyị ga-eneba anya n'ihe dịka ikwu okwu gbasara history. That's ileba anya na otu esi kọọ ihe na ana anwụ iji wee mee organic farming. That and more questions will be our focus when we come back from this short break as we go to the streets to hear what people want to say about improving yield in agriculture and organic farming. Stay with us. Lead more on bush fallowing, that is the main thing our forefathers has been using. The issue of introducing the artificial fertilizer is affecting even the product being produced. It affects the human life itself, and it affects even the crop we saved. After keeping the crops in the barn, after a few days, it will start decaying. So mainly, I believe the issue of bush fallowing and maybe using all those local mechanized agriculture, it will assist us more. The best way, I think, to produce and get what is needed in agriculture is natural production in this field, because many people are using fertilizers to farm, but in the final, after the production of their own, you find out that the product being produced, for example, like yam tubers, they don't last. After some few months, they decay. Do you understand? And they cannot even give that actual taste what we need in the yam. So coming to the natural production, you find it that you will till, make compost manure, chicken's waste product. When you add those things in the farm, you will properly weed it. You now, at the long run, after producing, after farming, you will see that the number or the quantity of yam you will get might not be as big as the one of fertilizer. But if you test the yam, it will give you what is the requirement of yam. Any food item being produced by the natural one can last up to 1 year. Example, yam, rice, and others. We no longer advise farmers to go for chemical fertilizers because chemical fertilizers have their different health hazards. Right? They may give you beautiful yield you look at, but then the health hazard could be wonderful. This one has no chemical fertilizer. We use organic fertilizer, compost manure, and animal droppings. Okay, that's what we use. But then, if you use that within 1 year or thereabout, depending on the species, that's a species that within 6 months, if you do not harvest them, they will decay, like this one. This one started with the first 18 months. If we had used chemical fertilizer, everything here must have decayed. That's the thing. And then, for health reasons, we no longer think about chemical fertilizer. Even for export, if they test your product, tubers or vegetable or whatever, and discover that it has some trace of chemical fertilizer, they won't allow for export. So we advertise and tell people, farmers, go back to the land as our forefathers did. But now, because we are more informed, there are different types of organic fertilizers we have. Okay, now Anambra State ADP has moved ahead of the compost manure and go to even the compost, collect the something there and use the machine and produce the compost manure.
We are seeing comments coming from their farmers, also making comments on propositions of organic farming, especially as it concerns sustainability or lasting of these things that come out from that place. I want to come to the issue of land. In line with, I'll still come to him, but let me bring this to you. When we balance history of lands and maybe shifting cultivation, probably, how do you now meet the demands of shortage of land that we've been emphasizing on? There have been several messages. People say there are no access to lands. How do we balance these two things? Yeah, thank you so much. Organic agriculture is so beautiful that it takes into consideration how to balance that there's constraints to land. Okay. What organic agriculture does is that it recovers land. How does it do this? Unlike conventional farming where you use synthetic chemicals to farm, herbicides, pesticides, insecticides, everything, the constant use of these pesticides and everything continue to diminish the fertility of the soil. Yes, the first year you can have bumper yield, but the second year, third year, you begin to see your yield decrease when you are using these synthetic chemicals and fertilizers. But in organic agriculture, I said it reclaims the soil, the land. It recovers the soil by replenishing. When you are adding compost and you are adding, poultry manure, and you are using neem-based fertilizers, you are enriching the soil. Thereby, when you continue to enrich your soil, enriching the soil causes the ecology of the soil. There are some things, earthworm, na nwe ife ndị ọzọ bigasị n'ana ndị na-eme ka ikuku na oxygen na ife ndị ọzọ banyecha na ana na-eku ume ka mmadụ. And ife ndị a bụ ana anyị na-adị fertile na-ekuzi ume maka na ị na-enye nni, ị na-enyezi ya nni, ịkụzi ife na ya ife anwa amịlụ nya bụ nni. Unlike synthetic fertilizer bụ iji ọsụ tụkwanye n'ọnụnụ ebe ịkụrụ ife anwa ịkụrụ amịlịa ọmịlụcha anya ọ hapụ anị gị ka a barren land. That is the difference. So organic agriculture reclaims the soil, fertilizes the soil, makes the ecology of the soil ụmụ ife bisi n'ana ma rhizobia ndị na-eme nitrogen fixing. Onwe ndị na-eme ka nitrogen dị very important banye n'ime soil wee pụtakwa banye n'ime ife ịkọrọ akọ. These are the ways that we reclaim the soil through organic agriculture. You don't need to have it, but because you are feeding it. But then, for those that have enough land, you can do fallow. You can do shifting cultivation. You can do crop rotation. You can do cover cropping. Iputi potato na-eko eko, maọbụ agwa, beans na-eko eko, wee kọọ, maọbụ egusi na-eko eko. These are the things that will help you to stop weeding, weeding of weeding and weeding. So that now, if they are covered, cover crop, when they cover, they will just remove the weeds from that place. You can't be weeding too much on Belatali, and it will boost the yield of the things in them. Challenges we are going to see in this movement, in this shift from inorganic to organic, and the Henda Kwesime Kaiwe went to your Darling, I'm an ositulike, Oga Fiaru, Makanayana Mendeba Ambona, if Obunaija, Kenapoya, and a seeker. Mano Wayo Makana extension agent Bani Mobile Kita, Ikuzilan de Madife. Although, dear, a set of people organize Kuziliva, say, I want to come down on land and Adia Lolo Ibona table. Adia Lolo Bona table, and Gabrolo, even Nani Afamabukina be Kuzilia Kita. So, Mana Wayo.
a na-akụzi a na-afụ difference ọma bụ n'ike nwayọọ nwayọọ ị na-akọwara ndị mmadụ a na-aghọta maka na ịna-anya kịta Anambra steeti na-eme ogo export and ebuluru anya ebe a o nwere anya ka anything chemicals bata na they will send it back here ebughachitere gị ya. So anyị nwere group of farmers na-akọla anyị ụgụ a na-eme export ha ma na like nwanne nwaanyị sikwu fa nọ into chain they monitor themselves ọ bụ na ọnwa onye ji ihe dịka chemical bata asị ya na ọ bụ ọzụkwa ife ikwu ka a na-eme and they will report edebe nke onye a n'ụsọ. So with this nwayọọ nwayọọ anyị ga-elusi ebe a kama nọọ ife siri ike like kịta ga-ewe oge like kịta ịbịa gwa mmadụ na nsị ọkụkọ adịkwuro mma otu ọ na-esiro dị mma bụ na ndị mmadụ na-enye ọkụkọ ha fatna and that fatna is chemical and mgbe ọbụla eji ekọ ife a ga-enwe some chemicals ibe a ga-ewere and for export ibulu onye there they will just test it and see it and they will send it back to you. So no nwayọọ eji nwayọọ ife dị na organic a na anyị na-amụ ya ma osi ọkwa n'ike mmadụ nwere ike igbu unu n'ise na-ekponye ya ifịa isi na nke ekponye na nke ekponye nke ọfụ. By the time you get it turn 5 times, you go an organic fertilizer. You don't have to buy those ones. Okay, can we balance here? On ebe nke ọkụkọ anụ na work. Okay. If anyị na-eme anyị organic farming bụ integrated farming. Okay. Ọ bụrụ farming na-apụtasị maka sọsọ ịkọ ọrụ ugbo kwuo maka ọkụkọ. Anyị na-achọ ka ọ bụrụ a system ebe ọ ga-abụ ife esi na ọkụkọ weta dịka nsị a ọ baa na ugbo oni mana bifo imekwa anya ife ị ga-enye ọkụkọ na nri ka ọ bụrụkwa natural ife na-enwere ife a. So na organic farming abụrụ ọsọ maka ndị na-akọ ji ma ọ bụ ede ọ bụkwa maka ndị na-azụ ọkụkọ na-azụ ewu na-azụ ife ọbụla abịakwazịa na ndị na-azụ ọkụkọ akọwalụfa na nri ọkụkọ gị ọka ahụ ị ga-enye bụkwa organic fertilizer ka eji wee kụọ ya ime ajekwanyebe ọkụkọ gị antibiotics ma ọ bụ hormone so that nsị ọ ga-anyụpụta abụrụkwa organic. Ọgwụ o nwere ọgwụ dị allowed anyị ama nje mebe training na maka na anya ime training na mana o nwere ọgwụ dị normal ọgwụ a na-agba ọkụkọ nke intraocular day 1 nke a ga-agba dị 7 days lasota na gumboro anyị agbachasị anya ọ dị agreed on in organic agriculture. Ife a na-achọrọ na organic agriculture bụ ife a na-akpọ hormone. Hormone bụ growth booster. Ife ga-eme ọkụkọ gị karịa ma ọ ga-elu 7 weeks wee pụta n'afịa ọ dị 4 weeks pụta n'afịa maka na itinyere ya hormone ife bụ ịbụ agba anya o mee etu a mana ọ dị njọ na-arụ anyị ọ na-eji akọsụla anyị nwa kansa na ife ndị ọzọ. Finally, at least so far, I have gone organic fertilizer amaka. Mana o nwekwa egwu ọzọ na-atụ m. Yes. Egwu ọzọ na-atụ m na ndị na-ele fertilizer, ndị na-ele hormone. O nwere ka fa ya esi tirelu ndị na-achọzi bụ organic farming mkpobi okwu in this process. Kedu ka si engage stakeholders, other stakeholders to ensure swiftness transition? Jiwe na like gọọmenti gọvanọ Willie mmadụ abụrụ Chukwu Obianọ bụ na ọ nwere ife ọ na-ekwu think globally act locally. Kedu ife o meanile anyị nene ife ndị ọcha na-eme dị mma na-aga aga anyị abịazie welu ndị dị mma n'ime wee dozie ebe anyị ọ bụrụkwa fancha ka anyị ga-ewe and ndị anyị ga-emenwu. Kedu ife ọ pụtara ndị ọcha na-apasị iwu bill on etu e ga-esi mee organic agriculture standard practices. Etu a ndị NAFDAC na-apasị iwu maka etu e ga-esi process nri ma ọ process ọgwụ anyị na-etinye n'ọnụ apasị anya bụ iwu ewepụ ya na parliament wepụ ya na assembly wepụ ya na senate wepụ ya na house of assembly agụ anya gazeti anya
ọkwa na ya bụ na imezie ife na-abụrụ ya ịma na ịnwere nra ya bụ esi etu anwa mee ya ifu na ndị na-ele homonu ga-ebenata aka. Anyị lotele oge dọrọ akụnyere blessed memory kọwara anyị na bromate dị na bread. Anyị wee gbaghalịa mgbaghalị ka a ga-agbaghalị mana a ga-apasigodie ọ bụrụ iwu maka na ndị be anyị adịghị achọ ife eji nwayọọ ekwu. Anyị ga-eji nwayọọ na-ekwu through our extension agents now mana olu oge elu a ga-akụ ya ọ bụrụ iwu so that na onye na-adị ya ndị be anyị na-achọ nke aka na-akpalụ mmadụ ọ etu e ga-esi wee mee. Ezie ga-abụ ndụmọdụ gị nye ndị ọzọ n'akụkụ ọrụ ugbo tupu anyị na ndụmọdụ m na ndị na-akọ ọrụ ugbo bụ na asị na organic bụ life. Like ndị mmadụ metụrụ aka na rice kịta something onwe ihe bịa m n'uche kịta ndị a na-akọ rice ha bechaa rice fasuo efere rice ahụ ọkụ amarọ na organic fertilizer ka a na-esi ọkụ ife ahụ ịrapụ afịa ịsụchata na rice ọ nọrọ ebe a lee inyego that land another food. Dalo. That's how far we run this morning. Maka time. I should go over time. Maka niya ni kuna toto. Mr. Christopher Enwelibe, Chairman Organic Agriculture Practitioners. Dalo makiso nyera. Good morning, Anambra. Nakwa Mrs. Ifenyinwa Ozoka, Director, Extension Services, Agricultural Development Program, Anambra State. Thank you for joining us. Thank you so much. All right, that's how far we'll go. Organic is life. Let's promote organic agriculture and see our health returning to where it should be. I am David Okwakwasile. Thank you for joining us this morning.